Hi everyone, welcome to Krish Talks. Calicut University third semester BBA സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കൂടുതൽ കണ്ടത് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽ ചെയ്യാറില്ല, തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും നമ്മൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാത്തത്. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് നമ്മൾ BBAൻ്റെയും എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സെമ്മ് തൊട്ട് എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ BCOMൻ്റെ കുറച്ച് തിയറി ഇട്ടിരുന്നു, നമ്മൾ BBA ഒന്നും ഇട്ടിരുന്നില്ല, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ MCQ പഠിച്ചു പോകും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ BCOM BBAയുടെ ഒക്കെ മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗുഡ് വിൽ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം, നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ശരി, ഇനി MCQയിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഹൗ മെനി IFRS ആർ ഇൻ ഫോഴ്സ് ആസ് ഓഫ് നൗ? 65 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടിൽ ഡേറ്റ് 28. വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് IFRS ഇൻ ഇന്ത്യ? April 1, 2011 ആണ് IFRS ഡേറ്റ്. As per IAS 1, presentation of financial statement, dash number of items would constitute complete set of financial statements. 6 എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. വെദർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിവ്യൂസ് ബൈ മാനേജ്മെന്റ്, എൻവയോൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് വാല്യൂ ആഡഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ യെസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റൻ, യെസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടേം യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഫോർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ദെയർ റിയലൈസേഷൻ ഇൻ ക്യാഷ്? അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്, ആ ഒരു ടേം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ്. വിച്ച് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഡു IFRS അപ്ലൈ ടു? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഹൗ മെനി ഫോർമാറ്റ്സ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ഫോർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ഐറ്റംസ് അണ്ടർ ഇൻഡ് AS 1? 2 എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. Where should extraordinary items appear in an entity statements of comprehensive income? Nowhere എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. When is offsetting permitted under IND AS 1? When required or permitted under IFRS എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. Which of the following is not a component of statement of financial position? Cost of goods sold ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ലാത്തത്. Which of the following is not a requirement in the financial statement under IND AS 1? Chairman's commentary on performance ആണ് അതിൽ റിക്വയർ അല്ലാത്തത്. Under IND AS 1, how often should financial statements be prepared? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആനുവലി എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts in financial statements as if a prior period error had never occurred. This is retrospective restatement. Under IND AS 16, how often the useful life of an asset should be reviewed? At least at each financial year end. അടുത്ത ചോദ്യം, under IND AS 16, if an asset is idle, depreciation continue ചെയ്യും. അടുത്തത്, which of these is an allowable cost of an asset under IND AS 16? Professional fees. Which is the net amount an entity expects to obtain for an asset at the end of its useful life? Residual value എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. Under IND AS 16, which of the following is not allowable as a directly attributable cost of machine? Initial test batches എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. What is the amount an asset could achieve if sold between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction? Fair value. Which of the following is covered by IND AS 16? Property, plant and equipment, office building ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. Then which of the following disclosure is not required when an asset is revalued? Name of the valuer. Under IND AS 16, which two subsequent accounting treatments are allowed subsequently to initial recognition? Cost model and revaluation model. When an asset is sold or disposed of, where is the gain or loss recognized? Profit and loss ലാണ് gain or loss നമ്മൾ recognize ചെയ്യുക. Which of the following is not a component of cost of an asset? Refundable sales tax ആണ് നമ്മൾ component of cost of an asset ആയിട്ട് കണക്കാക്കാത്തത്. Then when an item property
plant equipment is revalued, what should be revalued? The all class of asset നമ്മൾ അതിൽ revalue ചെയ്യും. Which of the following is not an asset that falls under the scope of Ind AS 16? Assets held for sale in the normal course of business. How should an asset be initially recognized in the financial statements? Measure at cost. Where is the amortization of an intangible asset recognized? Profit or loss. Which of the following is not a requirement to capitalize development cost under Ind AS 38 intangible assets? The commercial feasibility for the asset may be uncertain. 32ാമത്തെ ചോദ്യം, an intangible asset with a finite useful life should be amortized over its expected useful life. What are intangible assets? നോൺ മോണിറ്ററി അസറ്റ്സ് വിതൗട്ട് ഫിസിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് അണ്ടർ ഇൻഡ് AS 38? പാറ്റേൺ റൈറ്റ് ആണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷർമെന്റ് മോഡൽ ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഫോർ ദി സബ്സിക്വന്റ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലാണ്. What is the correct treatment for all eligible borrowing cost under Ind AS 23? Capitalized എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. Which of the following is not a qualifying asset under Ind AS 23 borrowing cost? Mass produced inventory ആണ് ആൻസർ. Which of the following item should be disclosed as per the requirement of Ind AS 2? Carrying amount of inventories pledged as security for liabilities. Which of the following item are excluded from the scope of Ind AS 2 inventories? Agricultural produce at the point of harvest. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം, under Ind AS 2, fixed production overhead should be allocated to items of inventory on the basis of normal production capacity. Normal ആണ് ആൻസർ. Which of the following cost model is not permitted under Ind AS 2? LIFO, LIFO ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാത്തത്. Then which of the below mentioned formula are covered by Ind AS 2? Ind AS 2ൽ കവർ ചെയ്യാത്തത് 1ഉം 3ഉമാണ് കേട്ടോ. ഫിഫോയും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജും. ഇനി അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്പാൻഡഡ് അണ്ടർ Ind AS 2? ഓപ്ഷൻ എ, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ആൻസർ. 44ാമത്തെ, ഹൗ ആർ അൺഅലോക്കേറ്റഡ് ഓവർഹെഡ്സ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെർ Ind AS 2 റെക്കഗ്നൈസ് ആസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഇൻകേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. After convergence of Indian accounting standards with IFRS, new standard issued are preparing the cash flow statement is Ind AS 7. 46ാമത്തെ ചോദ്യം, under Ind AS 12, a temporary difference is defined as the difference between carrying amount of an item and that item revalued amount. 47ാമത്തെ ചോദ്യം, activities that result in changes in the size and composition of the equity, capital and borrowing of an entity are called financing activities. The principal revenue producing activities of an entity are called operating activities. Cash payments to and on behalf of employees is an example of cash flows from operating activities. Which of the following is not a heading for cash flows under Ind AS? Cash flows from normal activities. Then activitiesന്റെ കുറേ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അത് തെറ്റാതെ പഠിക്കണം. Activities that result in change in the size and composition of the equity, capital and borrowing of an entity എന്തെന്നാ പറയുക? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ ഫേം ഇൻ ദ കറന്റ് ഇയർ ആസ് കമ്പയർ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അണ്ടർ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അടുത്ത ചോദ്യം, വെൻ പ്രസന്റിംഗ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദേ ആർ ഷോൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. An entity shall explain how the transition from previous GAAP to IFRS affected എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തത്, ഹൗ ഡസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി അഡോപ്റ്റ് IFRS ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ, ബൈ ഇഷ്യൂവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. 56ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ എൻ എൻറ്റിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് IFRS? ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടു IFRS ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുക. ദെൻ അടുത്തത്,
An entity may elect to measure an item of property, plant and equipment at the date of transition to IFRS at a dash its fair value and use that fair value as its deemed cost at that date എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. 58ാമത്തെ ചോദ്യം, അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ICAI. The convergence of Indian accounting standard with IFRS April 2015. Ind AS will apply to both consolidated as well as standalone financial of the companies. Total number of Ind AS എന്ന് പറയുന്നത് 42 ആണ്. Total number of IFRS എന്ന് പറയുന്നത് 16 as notified as of the date 16 ആണ്. Total number of IFRIC interpretations which are notified as of date 23. കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, തെറ്റിപ്പോവാതെ പഠിക്കുക. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് SIC ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ 33. വാട്ട് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് Ind AS 2? വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അറൈസിംഗ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ്. എ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് എ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് അൺസർട്ടൈൻ ടൈമിംഗ് ഓർ എമൗണ്ട്. ആൻ എൻറ്റിറ്റി റെക്കഗ്നൈസസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഓൺലി വെൻ ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ. Redeemable preferences shares can be redeemed out of the proceeds of fresh issue of shares. When redeemable preference shares are due for redemption, entry എന്തായിരിക്കും? Debit redeemable preference share account to credit preference shareholders account. 70ാമത്തെ ചോദ്യം, which of the following can be utilized for redemption of preference shares of the company out of profit, dividend, equalization reserve? Which of the following cannot be utilized for redemption of preference share of a company? Securities premium on fresh issue of shares ആണ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. A company cannot issue redeemable preference share for period of exceeding 20 years. 73ാമത്തെ ചോദ്യം, which of the following cannot be used for the purpose of creation of capital redemption reserve account? Unclaimed dividends account എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. The capital redemption reserve is created for the following reason. Both of the above ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഇത് എയും ബിയും ആണ് ആൻസർ. 75, which of the following accounts can be transferred to capital redemption reserve account? General reserve account എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. The technique of converting figures into percentage in some common base is called ratio analysis. The ratio which depicts the relationship between the two items, അതിൽ വരുന്നത് debtors turnover ratio ആണ്. The ratio of liquid asset to current liabilities എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ആണ്. ഇക്വിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്, ഇക്വിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് മൈനസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ്. The ratio which shows the relationship between shareholders fund and total asset എന്ന് പറയുന്നത് proprietary ratio ആണ്. Long-term solvency of a firm can be measured by debt-equity ratio. The ratio that shows the relationship between asset to shareholders fund, fixed asset to net worth. The index of efficiency and profitability of the business, net profit ratio. The ratio that include whether investment in inventory is efficiently used or not, inventory turnover ratio. The main aim of the ratio analysis is to help the management of the firm. Ratio indicate the trends in important items and helps in forecasting. Ratio help in the management in evolving market strategies through inter-firm comparison. Ratios may be used as a measure of efficiency. An example of balance sheet ratio is current ratio. Income statement ratios are also called operating ratio. Leverage ratios are also known as long-term solvency ratio. അടുത്തത് ഷോർട്ട് ടേം റിസോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്നാണ്. ദെൻ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ്. ദ ഐഡിയൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 2:1. ഇനി സൗണ്ട് ബിസിനസ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:1 ആയിരിക്കും. ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ, സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ലെവൽ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ 2:1 ആണ്. ദെൻ the ratio which indicate how quickly debtors are converted into cash is receivable turnover ratio. Net capital employed is equal to fixed asset plus net working capital. Lower stock turnover ratio indicate over investment in inventory. Market price per share divided by earning per share is price earning ratio. 105 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ വരുന്നത്, നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പറയണം.
When all debentures are redeemed, balance in the debenture redemption fund account is transferred to general reserve. According to SEBI guidelines, a company will have to create debenture redemption reserve equivalent to the amount of the following percentage, 25%. Premium on redemption of debenture personal account ആണ്. Debenture cannot be redeemed at discount. Sources of finance of the redemption of debenture, all of the above. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു പോയെങ്കിലും വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് ഡീൽ ചെയ്യാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിനും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. ദെൻ ഇതിൽ ആൻസേഴ്സ് ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കീ നോക്കാം. ഞാൻ ആൻസർ കീ നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നത് കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.